fire. So the fire is the nature Eh, of the brother. body. So how can one possible in the fire? Because normally if someone we love someone, how can we see him in the fire? ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் ஒவ்வொரு வகையான வகையான வழிமுறையானது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. சத்திய தியானம் செய்வது, திரேதாயுகத்தில் அக்னி தியானம் செய்வது. குறைந்தபட்ச பாவனை என்ன மூலமாக வழிபட்டாலும் அதற்கென ஒரு சில வரையறைகள் உள்ளது. But later, like here, we can worship the Lord in water, worship the Lord in Akash, worship the Lord in fire, worship the Lord in earth, etc. You can do that, but it's got limitations. இங்கே விளக்கப்பட்ட